Assalamu alaikum, my dear little kids. How are you today? I hope all of you are okay and you enjoyed today's whole class from Goriba Shishiki. You know, this is Muhammad Alamin. Welcome you all to my class. And you know, this is the last class for today. So hope you are ready to get this class. So my dear honorable teachers, guardians, and my dear lovely students who are joining with me, thank you again. And if you like this class, please share this class so that other students can watch this class as like you. So my dear little learners of grade 4, be ready. I am going to start my class within a few minutes, right? Okay. So again, I would like to welcome you all from Goriba Shishiki, popular Facebook page. You know, is conducted by ETOI and Primary and Mass Educations. So my dear learners, in Corona pandemic, you are staying at home and studying at home. Right? So we have to do this until our situation will favor to us. Okay? So let's get started. Let's have a look on the screen. Here you see the welcome screen. Next, my identifications. Who are joining with only today? For those students, I would like to introduce myself again. This is Muhammad Alamin, assistant teacher, Katkuna Govt Primary School, Chatok Sunamganj. Okay? I'm going to next slide. Yes. You see the first screen. Here you see the details of our today's class. Unit 20, Food and Meals Part 2, Lesson 1 and 2 and Activity A. Yes. Before going to our today's class, I would like to repeat our previous class. Okay, I think you remember what we learned from our yesterday's class. Okay, we learned about listening and we gathered listening skills also, right? Okay, here we see a passage and we listen carefully. So I would like to let you listen first. Okay. So listen carefully and you have to answer all the gaps from the listening, okay? Right. Ahmed is a student in class 4. He loves eating. Every day he eats 2 fried eggs for breakfast. He also drinks a lot of milk. He brings 2 bananas to school every day. Today he has a sandwich and about 12 strawberries in his lunch. He also eats a lot of carrots. These are his favorites. Okay, my dear students, I think you got your answer. Okay, so you should have a chance to check your answers. Okay, see, Imon is a student in class 4. He loves eating. We already heard. Every day he eats 2 fried eggs. 2 fried eggs, not egg. As you see here, 2 fried. That means 1 more. So we may add s after the ending of the words. Right. Okay. He also drinks a lot of milk. You know, so we have to write here a lot of. We know a lot of, that means plenty of. Okay. He brings 2 bananas, that means we add s usually after the end of the words because here we see 2 of the things. Okay, you learned about it very much. Okay, so today he has a sandwich, that means only 1 sandwich. That means we don't need to add s or yes after the ending of the words. And about 12 days in his lunch. 12 strawberries. You see 12, that's lots of strawberries. Okay, so we say add
We change y to I, then add es. Okay, we learned about singular to plural. You already learned about that in our previous class. Okay, so he also eats a lot of carrots. A lot of that means plenty of, that means much more. Okay, so carrots. Here these are his favorites. Why is this? This that means everything you hear, eggs, banana, sandwich, different kind of foods. So we right here, these are favorite foods. So my dear students, I think you have developed your skills by listening some things, and you have to able to write anything if you hear carefully, and must you have to develop your pronunciations also here if you want to develop your skills in listening sections, right? Okay, now I'm going to move on today's class. That's right. Okay, today we are going to learn about Mita's conversations. So I am going to clear this topic to you. Here you says conversation. What does it mean conversations? Okay, conversation means when you talk with each other. Okay, that's called conversation. We can make conversations when you go to our school with our friends or with our teachers, or when we may go to the outsides like that in shop. Okay, so we may talk with the shopkeepers, right? Here we and shopkeepers talk with different things. That's called conversations. That means when we are at home, we talk our mom or dad or our brother or sisters. So that calls conversations. Okay, so I think you get the clear idea about conversations. So we are going to work on Mita's conversation today, right? Thank you. Okay, here you see first. First one is Mita said. That means this statement is for Mita. Okay, Mita is talking about this statement, right? So here you see Mita. So what does Mita say? Mita says, "Mom, do you have any juice? Mom, do you have any juice?" Okay, see. My dear little kids, let me know if you watch this clearly. Okay, I may check. So my dear learners, I think you watch it very clearly. Thank you everyone, and you are very attentive by now. So listen carefully, right? Okay. So Mita's activity is, "Mom, do you have any juice?" This is Mita's conversation. Mita started a conversation to her mom, right? So Mita asks her mom, do they have any juice, right? Mita বলছে যে মাম আমাদের কি কোনো জুস আছে? এই যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা পিকচার, জুস। অর্থাৎ মিতা তার মায়ের কাছে জুস চাচ্ছে, right? Okay. So we see the next. What the mom said? Yes. Mom said sorry. Mom said sorry. That means, sorry dear, we don't have any juice. We don't have any juice. You can have some milk. Here you see the picture of milk. Okay, right. So mom said, sorry dear, we don't have any juice. You can have some milk. You can have some milk. Mom বলছে যে দুঃখিত, আমাদের কাছে কোনো জুস নেই, তবে আমাদের কাছে কিছু মিল্ক রয়েছে। হ্যাঁ, তুমি চাইলে এটা নিতে পারো, রাইট? ওকে। Next one, we see what does Mita says again. Mita, no thanks. No thanks. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে প্রথমে মিতা যা চেয়েছিল তা কিন্তু তার মায়ের কাছে ছিল না, সেজন্য মা কি বলছিল?
সরি ডিয়ার। তো আমরা কারো কাছে কোনো কিছু চাইতে গেলে যদি আমরা না পাই তাহলে আমরা কি বলতে পারি? আমার কাছে যদি না থাকে তাহলে আমি কি বলবো? সরি। কি বলবো? সরি। উই ডোন্ট হ্যাভ লাইক দিস, রাইট? ওকে। এগেইন আমি যখন অন্যটা অফার করতে পারি তখন আমি কি বলবো? তখন বলবো নো থ্যাঙ্কস। ইংরেজিতে এটা বলতে হয় পোলাইটলি আমরা ইংরেজিতে এটা ইউজ করি যে নো থ্যাঙ্কস। আমি একটা তোমাকে অফার করতেছি বাট তুমি সেটা নিতে চাচ্ছ না, তখন আমরা কি বলবো? নো থ্যাঙ্কস, রাইট? আই থিঙ্ক ইউ গট দিস আইডিয়া। সো নো থ্যাঙ্কস, মিতা সেড আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি মিল্ক। আমি দুধ চাচ্ছি না, যেটা তার মা অফার করেছিল, রাইট? ওকে। হাউ অ্যাবাউট আইসক্রিম? আচ্ছা, তাহলে আইসক্রিম আছে কি? হাউ অ্যাবাউট আইসক্রিম? ওকে। আমরা যখন একটা আমার পছন্দ হবে না তখন আমরা অন্যটা বলার ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করবো? হাউ অ্যাবাউট। কি ব্যবহার করবো? হাউ অ্যাবাউট। ওকে। সো হাউ অ্যাবাউট আইসক্রিম? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইসক্রিম? তাহলে আমি জিজ্ঞেস করতে পারি যে আচ্ছা তাহলে আমাদের আইসক্রিম আছে কি, রাইট? ওকে। সো ইউ সি দিস আইসক্রিম। আই থিঙ্ক all of you like ice cream very much. Okay. Ice cream is my favorite also. So next one is mom said, okay, well we have some ice cream. Well, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমাদের কিছু আইসক্রিম আছে, but I'm cooking dinner now. আমি এখন রাতের খাবার রান্না করছি। ইউ নো ডিনার, রাতের খাবারকে আমরা কি বলি? ডিনার বলি। ওকে, তাহলে আমাকে বলে ফেলো তো দুপুরের খাবারকে আমরা কি বলি? আমরা লাঞ্চ বলি, তাই তো? সকালের নাস্তায় কি বলি? ব্রেকফাস্ট বলি। ইউ আর ভেরি কারেক্ট। ওকে। সো বাট আই এম কুকিং ডিনার নাও, মম সেড, and you can have some ice cream after dinner. Okay. The mom said, well we have some ice cream but I'm cooking dinner now, you can have some ice cream after dinner. হ্যাঁ ঠিক আছে, আমাদের আইসক্রিম আছে বাট আমি এখন রাতের খাবার রান্না করছি, তুমি রাতের খাবার খাওয়ার পর তুমি আইসক্রিমটা নিতে পারো। তো কে বলছিল? মাম বলছিল। এই যে রাতের খাবার, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ তোমরা, রাইট? ওকে। দেন what does Mita says? Okay, Mita says, okay, what's for dinner? Mita says, okay, what's for dinner? তাহলে রাতের খাবারে কি কি থাকছে? মিতা বলছে যে ঠিক আছে, তাহলে আমরা রাতের খাবারে কি কি খাচ্ছি বা কি কি থাকছে রাতের খাবারে। তো আমরা দেখি মম কি বলছেন। মম বলছেন চিকেন এন্ড রাইস। কি? চিকেন এন্ড রাইস। রাতের খাবার সাধারণত আমরা কি খাই? চিকেন। এই যে দেখতে পাচ্ছ চিকেন, হ্যাঁ, ইটস আ হেলদি ফুড। and rice, we love rice because this is our main food. Fish and rice. What's our main food? Fish and rice. This is our national food. আমাদের জাতীয় খাবার হচ্ছে কি? আমরা ভাত এবং মাছ। আমরা একটা কথা বলি না যে মাছে ভাতে বাঙালি, হ্যাঁ? So every people in Bangladesh like to eat rice and fish, but chicken is a healthy food. You must eat, or you put in a dish only one day for chicken. Okay, you have to add this item in your dish menu, right? Okay, so now my dear students, you may open your book at page 40. You see this page in your book, right? Okay, you see the whole conversations at a glance, right? So now I am going to read out it again, and all together you must repeat after me. Okay, so first here and then repeat after me, right? Okay. Mita, mom, do you have any juice? Mom, sorry dear, we don't have any juice. You can have some milk. Mita, no thanks, I don't want any milk. How about ice cream? Do you have any ice cream? Mom, well
we have some ice cream, but I'm cooking dinner now. You can have some ice cream after dinner. Mita, okay, what's for dinner? Mom, chicken and rice. We already learned about these conversations. So my dear students, now it's your turn, okay? I am going to give you 2 minutes and you read out all the conversations alonely, okay? শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি তোমাদের 2 মিনিট সময় দিচ্ছি। 2 মিনিটের ভিতরে তোমরা নিজে নিজে এই কনভারসেশনটা পড়ে ফেলো, রাইট? ওকে, so my dear students, now I am going to play a listening about this conversation, okay? You listen carefully and you may put your finger through the lines, right? Okay, so here English in action. Mom, do we have any juice? Sorry dear, we don't have any juice. You can have some milk. No, thanks. I don't want any milk. How about ice cream? Do we have any ice cream? Well, we have some ice cream, but I'm cooking dinner now. You can have some ice cream after dinner. Okay, what's for dinner? Chicken and rice. so my dear students, I want to give you the chance again. You hear the sounds very carefully and follow the listening, because you hear sometimes they talk about with highly and sometimes with low, okay? So here you see the use of intonations. You know what is intonations? Okay. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাবে যে মাঝে মধ্যে কথাবার্তার মধ্যে কি হচ্ছে, উঠা নামা হচ্ছে, তাই তো? কখনো উপরের দিকে আবার কখনো নিচের দিকে। সেটাকে কি বলি আমরা? সেটাকে বলি আমরা ইন্টোনেশন। অর্থাৎ বাক্যে কখনো আমরা খুব জোরে বলি, কখনো আমরা আস্তে বলি, এটাকে বলা হয় ইন্টোনেশন, ওকে? সো কখনো আমরা মনে রাখবে যে এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় যে আমরা যখন প্রশ্ন করি তখন সেটা কি হয়, লোয়ার স্কেল থেকে হায়ার স্কেলে চলে যায়। এখানে 3টা স্কেল আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা জানো যে প্রথমটা হচ্ছে লো স্কেল, তারপরে মিডল স্কেল অ্যান্ড হাই স্কেল, ওকে? সো when we arise any questions, we must put in higher scales, okay? From lower scale, start from lower scale to higher scale, right? So you listen again. English in action. Mom, do we have any juice? Sorry dear, we don't have any juice. You can have some milk. No, thanks. I don't want any milk. How about ice cream? Do we have any ice cream? Well, we have some ice cream, but I'm cooking dinner now. You can have some ice cream after dinner. Okay, what's for dinner? Chicken and rice. My dear learners, I think enjoy this listening and you learn about how to read any conversations, okay? So it's time for go now. My dear students, I think you would like to hear a goodbye song, okay? So I'm going to play a goodbye song and we are going to end of this class, okay, by listening a goodbye song. You may also
sing with the playing. So my dear students, sorry to say my electricity has gone, so I am going to end of my class. Okay, thank you everyone, see you next class.